Good morning, students. Now, next theorem is theorem number 3. Three vectors a bar, b bar, c bar are coplanar if and only if there exist a non-zero scalars x, y, z such that x a bar plus y b bar plus z c bar equal to 0 bar. याच्या प्रूफमध्ये दोन पार्ट आपल्याला घ्यायचे आहेत. पार्ट फर्स्ट गिव्हन a bar, b bar, c bar are coplanar vectors. Therefore, there exist non-zero scalars m and n such that c bar is equal to m a bar plus n b bar. Means c bar as linear combination of a bar and b bar. Therefore, m a bar plus n b bar मायनस सी बार इक्वल टू 0 बार. हा सी बार इकडे निगेटिव्ह झाला. दॅट इज एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार इक्वल टू 0 बार. सिन्स यम इज इक्वल टू एक्स, एन इज इक्वल टू वाय अँड -1 इज इक्वल टू झेड. -1 इज अ कोएफिशियंट ऑफ सी बार. Means the linear combination of a bar, b bar and c bar. Now next part is part second. Given three vectors a bar, b bar, c bar are in the linear combination. Means x a bar plus y b bar plus z c bar equal to 0 bar. Therefore, x a bar is equal to minus y b bar minus z c bar. Since x is not equal to 0, therefore divide each term by x. Therefore, the equation becomes a bar is equal to minus y upon x into b bar plus minus z upon x into c bar. That is, a bar is equal to m b bar plus n c bar. Means a bar as a linear combination of b bar and c bar, and therefore a bar, b bar, c bar are coplanar vectors. हा झाला तुमचा थेरम नंबर 3 पार्ट फर्स्ट अँड पार्ट सेकंड. नाव द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेक्टर रिप्रेझेंटेशन इन 2 dimension and 3 dimensional geometry. Now first, in 2 dimensional geometry, consider x and y axis. Let I cap and j cap be the unit vectors along the directions of x and y axis respectively. Take a point P xy be any point on the plane. P xy जर घेतला तर ही लेंथ असेल x आणि ही असेल y. जर ही लेंथ y असेल तर ही पण लेंथ किती असेल y. मग व्हेक्टर ओ एम बार आणि व्हेक्टर एम पी बार कसा आपण रिप्रेझेंट करणार. त्याची मॅग्निट्यूड इंटू युनिट व्हेक्टर मीन्स x इंटू आय कॅप अँड y इंटू जे कॅप. देअरफॉर बाय व्हेक्टर ॲडिशन ट्रँगल लॉ ओ एम बार प्लस एम पी बार इज इक्वल टू ओ पी बार अँड इट इज आर बार इज इक्वल टू x इंटू आय कॅप प्लस y इंटू जे कॅप. एक्स आणि वाय मॅग्नेट्यूड असतील, आय कॅप आणि जे कॅप युनिट वेक्टर असतील. आता 3 डायमेन्शनमध्ये जाऊ. कन्सिडर इन 3 डायमेन्शनल कोऑर्डिनेट सिस्टीम. लेट आय कॅप, जे कॅप, के कॅप बी द युनिट व्हेक्टर्स अलॉंग द डायरेक्शन्स ऑफ एक्स, वाय अँड झेड ॲक्सेस रिस्पेक्टिव्हली. टेक अ पॉईंट पी एक्स, वाय, झेड in the space and complete the parallelopipe with OP bar as a diagonal of the parallelopipe. Now, in figure, OA bar is equal to XI cap, OB bar is equal to YJ cap and OC bar is equal to ZK cap. But opposite edges of parallelopipe are parallel and congruent. Therefore, OB bar is equal to AQ bar. OB bar is equal to AQ bar and both equal to YJ cap. And OC bar is equal to QP bar. पहा हा OC bar is equal to QP bar and both equal to ZK cap. Both equal to ZK cap. Now
इन ट्रँगल ओ ए क्यू दिसतोय इथे ओ ए क्यू हा ट्रँगल ओ ए बार प्लस ए क्यू बार इज इक्वल टू ओ क्यू बार ओ ए बार प्लस ए क्यू बार इज इक्वल टू ओ क्यू बार is equal to xi cap plus yj cap. Now in triangle OQP दिसतोय समोर in triangle OQP OQ bar plus QP bar is equal to OP bar. OP bar is equal to OQ bar plus QP bar means xi cap plus yj cap plus zk cap कारण हा OQ bar आहे and therefore the vector r bar in terms of component xi cap plus yj cap plus zk cap, it is also called position vector of a point P, and the magnitude of this vector is mod r bar is equal to under root of x square plus y square plus z square by distance formula. Now if A x1 y1 z1 and B x2 y2 z2 are any two points in space, then by distance formula mod AB bar is equal to under root of x2 minus x1 bracket square plus y2 minus y1 bracket square plus z2 minus z1 bracket square. It is magnitude of vector AB bar. Now the theorem number 4 for non-coplanar vectors. If A bar, B bar, C bar are non-coplanar vectors, then any vector r bar in that space can be uniquely expressed as a linear combination of A bar, B bar and C bar. That is, r bar is equal to x A bar plus y B bar plus z C bar. Now consider three-dimensional coordinate system. OA bar is equal to x into A bar, OB bar is equal to y into B bar and OC bar is equal to z into C bar, since P xyz is a point in space. But you know that opposite edges of parallelopipe are congruent as well as parallel. Therefore, OB bar is equal to AQ bar. OB bar is equal to AQ bar. And OC bar is equal to QP bar. OC bar is equal to QP bar. Now, by triangle law of vector addition in triangle OAQ, OA bar plus AQ bar is equal to OQ bar. OA bar समोर तुम्हाला ट्रायंगल दिसतोय OA bar plus AQ bar is equal to OQ bar. व्हॅल्यू टाकू XA bar and YB bar. Therefore XA bar plus YB bar is equal to OQ bar. It is number 1. Now in second triangle, in triangle OQP, again by triangle law OQ bar plus QP bar is equal to OP bar. OQ bar plus QP bar is equal to OP bar. From first, the value of OQ bar is XA bar plus YB bar plus QP bar. QP bar आहे तुमचा पहा इथे ZC bar. ZC bar is equal to R bar. Here R bar as a linear combination of A bar, B bar and C bar, and it is unique. Now to prove its uniqueness, suppose R bar is equal to XA bar plus YB bar plus ZC bar can be written as R bar is equal to X1 A bar plus Y1 B bar plus Z1 C bar. It is number 2 and it is 1. Now compare 1 and 2. 1 and 2 compare केल्यानंतर पहा दोघांची LHS सेम आहे, RHS compare करू. Therefore X A bar plus Y B bar plus Z C bar is equal to
x1 a bar plus y1 b bar plus z1 c bar. Now collect the terms of a bar, b bar and c bar. We get x minus x1 into a bar is equal to y1 minus y into b bar plus z1 minus z into c bar. पहा ए बारची ही टर्म इकडे आली ती मायनस झाली, बी बार आणि सी बारच्या या टर्म्स आर एच एसला गेल्या त्या निगेटिव्ह झाल्या. नाव एक्स मायनस x1ने आपण इकडे डिव्हाइड करू. देअरफॉर ए बार इज इक्वल टू y1 मायनस y अपॉन x मायनस x1 इंटू बी बार प्लस z1 मायनस z अपॉन x मायनस x1 इंटू सी बार. मग आता इथे ही जी टर्म समोर दिसते ती कशी मिळाली? A bar as a linear combination of B bar and C bar. A bar as linear combination of B bar and C bar. And therefore A bar, B bar, C bar are coplanar vectors. Coplanar vectors. But it is a contradiction. It is contradiction. विसंगत आहे. To our given, since our given is vectors are non-coplanar and therefore r bar is equal to x a bar plus y b bar plus z c bar is unique representation. Is unique representation. हा थिरम पण तुम्हाला कंप्लीट करून ठेवायचा आहे. इथे थेरम नंबर 4 तुमचा कंप्लीट झालेला आहे. आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये यावरचे एक्झाम्पल्स बघणार.